So fi ma buggee starté rek mooy ne Barrow must go is an institution boo xam ne Coach Samba sax ñëwoon na fi mu ne Barrow must go moo yëngal State House Fatoumata Jahumpa yow li nga def nii dang ñu gën a cimental lan li ñu nit ñi doon wax all along Barrow must boo bi nga gis nii ay jigéen ñu digger sar ñoo fi nekk soo ñu merlooyee dañ dee gën a dof ñu gën a def li ñoo def mooma daan wax ne su dara xewee ma jooy mer mu ne ma anti tukulóor nañ dem nañ you know use this energy differently guess what challenge dee nekk Twitter ba midnight challenge dee toog dugg si rajo yi am ay programme nit ñi ñëw di call ñuy wax li ñoo wax ñu mobilize nit ñi Barrow must go man dama feel na sax ñun suñu movement bi is even stronger because this is a movement of dedicated women ku ci gën a am personality nga ne kii la Hadijatu Kinta mu ngi liggéey Jahumpa Ceesay owns her own business man tukulóor I have federal grants yoo xam ne they are in the millions Maam Lisa mu ngi liggéeyam Barrow must go kenn nekk fi koo xam ne dafa martaat Barrow must go kenn nekk fi koo xam ne dafa ut liggéey Gambia because su doon ne ut liggéey Gambia la man maa Jahumpa Ceesay dem nañ Gambia bu yàggati dinañ ñu doon appoint because dañ ko yeloo we were in the struggle yow Fatoumata Jahumpa Ceesay mi nga gis nii ñun ba ñoo xeex time boobu yaa ngi jotee Yaya Jammeh ñun ñoo la jox freedom mi nga enjoy tey soo gisee nga Barrow musla mun laa def nga nekk ambassador nga dem toog on the Gambia's dime ngay wax di def li nga def di saaga nit ñi di saaga askan wi loma toog foofu ne nit ñi nga toog ngay leen di call names te yow you are there on Gambia's dime kon yow you are not acting like a diplomat you are acting like a thug te Adama Barrow li ma metti si yow mooy ne ku ne uufs nga xas ko génne ko your employee somebody who is working under your purview mu ngi toog in the home of the people calling them names in a little audio it showed up kon you should recall her su fekkee ne yow you respect Gambians that put you in that office that you're sitting Fatoumata Jahumpa ndeysaan li daw yaram sa affaire rek mooy ne mag nga waaye tey ñi nga xam ne yaa leen mag ñu ngi toog fii di la wax lu nekk mag bu toog nag nga defee fi ñàkk fayda unfortunately xale dina ñoo xas la te sa doom yi sa niis yi sa nephews yi ñoom ñëpp tey ñu ngi gis saaga yi laa saaga te du ñeme ñu wax dara loolu daw na yaram gis naa sa broda Watson Gambia mu def fa binda fa mu ne mu ngi baalu aha waaye Gambien si dem nañ ko rek nag yow li nga wax ni jërëjëf boot ñu nekk si di same lifin di la xas rek soo sa broda boobu dina toog lu foofu di ko gis yow freedom bi nga enjoy tey Jahumpa Ceesay mi through GDF is one of the people ñu tax ngay enjoy this freedom people used to call me the Twitter brigade xam nga kana ma jàngal si Twitter Jahumpa Ceesay xeex bi metti woon na lool Fatoumata Jahumpa te yow nekkuloo fa woon ñun yow lañ doon xeex because you were aiding and abetting Jammeh yaa ngi doon dimbale koo xam ne buur boo xam ne di buur sax dictator boo xam ne mu ngi nekk di rey Gambien si di noot Gambien si di disappear Gambien si di leen lifin bañ la fañ di leen door bañ la fañ bu ko ma ko wax si tubaab loolu yépp Yaya Jammeh moo ko def waaye yow Fatoumata Jahumpa ba nga toogee Yaya Jammeh daaxala nga dem di raam si ronam di ko neexal te yaa gën naa xam ne reykat la ñu indil leen freedom yow instead of nga toog ne alhamdulillah man su ma doon yow sax nguuri Adama Barrow sax danga ko warutoon a jegeñ because yow nguuri Yaya Jammeh nga nekkoon reykat bi dooma bi kooku nga doon toppa Yaya Jammeh su jëlee saafaraam bi naan ko ak gémmiñam ko xasaama gémmiñam bu tilim mu jox def ko si san loxo yéen dem ngeen jël ngeen mbur ko seen fii vidéo yaa ngi fa man de man Awa Si su doon man la man loolu ba moo am su doon man la dinaa toog duma nangu kenn déggaat ma o kenn gisaat ma
because I was part of a system moo xam ne baaxutoon si Gambia ñu change that system indi nit koo xam ne moom lañ yaakaaroon ne dina def something different than lu Yaya Jammeh doon def waaye Fatoumata Jahumpa soo gisee Adama Barrow mel ni mel yéen ngaa Yaya Jammeh bi yéen a ko sem yow Sidi Njie Fabakary Tombong Jatta ñoom Rambo yéen ñëpp yéen a ko sem lii dama ko waxoon depuis 2017 bi ma gisee APRC ñëw suñ future lañ gis dañ bëgg suñ future gën a baax nu mel tey su fekkee ne jóguñ wax dara yéen mi nekk fii di ngeen labaj suñ future ñun ëllëg ñun duñ am dara kon loolu lu gën a what is more patriotic than that xale yi bëgg a Gambia lañ ñun ñoo tey dimbale leen kenn su ñun wax xale yooyu ñoo am fayda kenn du leen wax Gala Ceesay xale boobu suma xale la waaye bi ñoo def lii maa moomu suñ ko wax suma digganteeg yàlla these are kids yoo xam ne ñoo jóg dem def liñ def ñun nag activiste lañ kuñ jàpp dinañ jóg te moo tax ñu jóg ñu xuloo ñu toog ne am na benn xale yi si ko xam ne gaañ nañ ko ñu ne nañ response ñun ñoo tey ñu reesal galafon te léegi la ñoo gën a reesal galafon na comme ka in 2 days xaalis bi ñu rees yónnee nañ ko ñoo tey waaye yéen mi wax ne ñun ñooy reesal gala xaalis ñun ñoo reesal Adama Barrow xaalis ba mu nekk président de ñun ñoo reesal Adama Barrow even convention boobu dem pour UDP choose ko ak coalition 2016 gars yëpp ñëw choose ko ñun GDF ñun ñoo reesu xaalis boobu tamit de kenn complain de dañu ooyee jàmbaar bañ defee loolu kon nag ku toog tey naan diw si Barrow must go ñu ngi def nii let me tell you something movement bi is bigger than GDF déggu leen ma de movement bi Barrow must go because jigéen ñi gis nga ay jigéen yi neen fuñ nekka taka seen del boobu ñun ñoo ko ci génnee yow soo gisee loolu yëpp di am yow soo ñu munte jàppale ngeen bàyyi ñu te I am saying this to you guys ñun si struggle lañ nekkoon amul lu ñu waxut ooyee nañ ñu caga amul lu ñu ooyewut amul lu ñu waxut amul lu ñu saagut but we kept our eyes on the prize moo tax juka hashtag boobu focus rek that is what she's talking about. We kept our eyes on the prize. And as far as we are concerned, yen boje boy into di wax la ngeen di wax yen dañ leen suñ bagay lañ jël ñu fas lan ngeen dem Adama Barrow is our prize. Adama Barrow lañ teg bor comme niñ tege woon Yaya Jammeh bu bon bi Adama promise you guys Barrow must go is here to stay. Barrow must go is a platform that is spearheaded by credible, beautiful, intelligent women. ñoo xam ne they are all independent. Soxla wuñ kenn dara from anybody. We are self-made women. ñoo xam ne we depend on our own resources. ñun suñ leen mayut duñ jël si seen loxo te ñun what we do in Gambia Islam daf ñu ko tere sax pour ñu toog di ko wax unlike you guys. Hadi, take it from here. Miss Fati xam nga foog ma ruube tuuti passing in Gambia pour ubbi sa gémmiñ di wax ba di saaga entire Gambia nga jógee foofu nga ñëw si ñun Barrow must go ne ñun nga saaga nga jógee foofu leen jël juka nga xam ne moo nekk suñ text suñ ET bi koo xam ne dafa jël time am koo xam ne mooy nekk ci computer bi di def yépp ñun ideas lañ am wala moom ñu boole ko moom mu jóg fara yépp yow nga ne kooku nga am pour wax an independent woman koo xam ne yaakaarut ndey yaakaarut baay yaakaarut mag yaakaarut kenn di liggéeyam am jom ci liggéeyam bi am fulaa fayda ci liggéeyam gi toog nii mu ngi taal life bi mu ngi ci office am di liggéey employ nag in it soo dogo wutee doo lekka doo naan si suñ nag taxpaying money yow Fatou Jahumpa Ceesay yow nga ne yow ñun nga toog tey di am loo xam ne loolu nga am pour wax ñu ko sa kanami chimpanzé bi baalal leen ma xam naa ne dangeen wax ne bu kenn wax waaye man foog ma wax man suma boppa bi waaw yow nit ñi aajiwuñ dangay aaji nit yow soo meko boo sax si ndee gën a mel ni chimpanzé sa leel bu bon bi
mel ni dañ jël strégin koom teg ko ci sa kanam gi rek mu lekk sa kanam gi yow am nga koo aji ak loo wax nit xamut àddina waaye yéen da ngeen a lekk seeni wërsëg yow sa audio yi dafa bari de mag dangaa def sa boppa mag dem nga ba ami doom am i set soo demee ba am set nag danga war a toog jaamu yàlla kaalu téye sa kurus di wirda di baalu aaxa jow yi nga jow ci deri nit ñi te dégg naa ne saa yooyu wax waxi nit yaa ngi lekk deri nit ki yow li de ta nga mel ni chimpanzé yow turi nit ñi nekk sa gémmiñ gi noo daaw nga nuroo chimpanzé setal sa tuñ gi smile sax mënuloo ko tuñ gi mel ni chimpanzé bakkan gi mel ni golo comme que yéen ñépp laa wax nag du Fatou Jahumpa Ceesay képp ku ubbi gémmiñam bi ne ñun dañ sponsor naka la tudda gala man suma loxo ci kaw man de maa tey man waaw duma gis ñuy toroxal suma doomi askan ñu yób yéen BMG luñ leen def BMG defuñ leen dara li nekk ci dëkk bi la ñoo ñëw di wax li nekk sàcc bi nekk corruption bi nekk ci dëkk bi ba pare ñun waxuñ kenn ñun Adama Barrow la ñoo wax ak governmentam tudduñ kenn tooñuñ kenn waxuñ waxi kenn jowuñ kenn ñun luñ bugg a wax dañoo taal suñ TikTok bi su leen neexee ngeen aj ñu wax ñu lu ñu ne dañ koo ñëw fara toppatoo ji suñ soxla yi because we are too busy on ourselves ba nga xam ne TikTok bi sax moo dee tax sa busy yooyu leen nga breathe in and out yéen lii ngeen xamul yow Fatou Jahumpa Ceesay war ngaa ruus nga dem di represent Gambia South Africa as an ambassador yow jëluloo sa pen sa paper lijjanti doom yi jigéen yi nekk South Africa torox bi ñoo torox wala dañ need help nga nekk si conference call di dimbale ñi nekk foofu leen yow nga ne ok xaaral ma ñëw yaataa yumbe jël sa téléphone di jow ba pare nga naan waaw yow saa yoo waxee ñu génnee sa audio because waxat nga waxata nga ama jël bu nongo bi waxata nga waxata nga dafa dem ba nga màgget muy feeñ ci yow def nga ko benn ku ma kool naa la diw ma ne la dimbale ma suma audio génn na parawuma cay discours nga teg ca téléphone nga ñëw ne nit ñi baalal la aha si ban baalal aha lañ daa baalal aha taaban chia ba pare ngeen jox ñu xaat san F1 si luñ la baalal aha saaga an entire nation man suma baay UDP la woon man maa nekkul UDP suma baay UDP la woon dead UDP yellow man suma baay amul lu mu waxut gi Yaya Jammeh ba xaritam bi duñ daan toog ci garab Yaya Jammeh ba xaritam bi duñ daan toog ci garab place bi moom kenn rek nii ngeen dee def xale yi ñëw di leen saaga ngeen a wax ne ñun amuñu respect ñun suñu yarutoon ñun si suñ kër yi suñ bàyyee suñ ndey yi suñu tegutoon ci yoon yow tey dinañ la wax loo xam ne luy tàkk te du fay la because doo tiim nga saaga entire nation kër goo gis Gambia su fa UDP naka beneen political party nekkee UDP mu fa because family ku nekk am nga right to support fu la ne mag bu tool ni yow màgget bu tool ni yow war a toog jaamu yàlla wax nga ko dangeen a lekk seeni wërsëg kenn du leen teree lekk seeni wërsëg moo tax yàlla di leen uñi benn because baaxu leen baaxaanu leen baaxu leen sax fi bon di dem yéen dëkku leen sax fi bon di dem yéen da ngeen yées selfish human being yoo xam ne taluñ doomi réew mi seen boppa rek ngeen bugg a empower ba pare bugg a noot doomi réew bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Gambia googu leen yéen ngeen a fly to fly I wanna fly me si suñ taxpaying money moo tax yàlla di leen weer Fatou Jahumpa Ceesay war nga am jom am ngor tey ci loo mun a toog Gambian people bi muy UDP muy NPP muy WD muy NCP yéen a xam dëkk boobu leen any political party
yow ñoo laa feed ñoo laa jox nga lekka because suñ taxpaying money bi la so ida sorong mag nga mag du jow mag du fen yow sa jow bi da nga jow ba fen naka nga mun a nekkee South Africa ñu interview ku nekk Gambia nga taxaw nga nekk South Africa ñu interview ku nekk Gambia nga ne yaa ngi taxaw nii ngeen dee def da ngeen a wax bugguma wax woot boobu leen because lu ko mooy looli naan ma xadi bàyyil wala anti tukuloo foog ne du seen bos mag dangaa rusa wax bàyyi leen wax bàyyi leen jow nii ngeen a def nit ñi di leen record nañ la comme que dangaa lekk sa wursa moo tax sa sutura bi di uñeeku yow amuloo Gambia at xaat yaa ko wax moo tax loo dugal loo wax ñu partage sa ko si àddina bi because genuine loo yow yaa Barrow ak i groupe am ak 23 people am yi business people am yi yéen ñëpp a yéen ñu selfish ñu buggee ñu wicked ngeen yéen a ngi fa di xosul ne yéen kenn rek a war a tedda ci dëkk boobu leen képp ku nekk Gambia dafa war a dogo si seen gannaaw ñu ñëw naa leen sarax ngir yàlla ngeen a génnee di leen jox nit ñi di xeex seeni xeex Barrow must go di toog di wax ba bor set Barrow must go di lijjanti xaalis bi dugg ci dëkk boobu leen muy foon muy garant xaalis bi lépp yëpp yeneen ñun lañ teg but yéen amuleen ne xanaa ñi nekk ci plateforme bi ñëpp kañaleng lañ yéen loolu ngeen mënut a understand yéen loolu ngeen mënut a understand ci plateforme bi ku nekk sa kañalengi boppa nga man nag may massa bi waaye ñun wax saaga terewut ñoo wax li ñoo def dañ koo liggéey because ñun gisuñ dara lu dul Gambia anti tukuloo ba government bi toogee dañ ko ooyoon mu ne bugut liggéey xam nga xamuleen loolu government Barrow bi daf ko oo mu ne anti tukuloo mu ne bugut liggéey bi soo leen a wax ngeen dem ngeen uti fax juka moom bugut liggéey man moom xaraam ni Sankara liggéey Gambia doy na sekk ak barke maam lii sa di séem looli di séem juka di séem képp ku nekk ci plateforme bii nii nga nekk Barrow Moscow ñun jomba nañoo dem jëli liggéey because ñun bëgguñoo liggéey loo xam ne is not from our heart moo gën ñu jël baag sit bi nga xam ne ñëpp moom lañ yelloo ci dëkk boobu leen ŋànka ñu ba pare each and everyone ku ñoo ŋànka yéen da ngeen wisoon ne narrative bi ngeen poño ko téye ko déedéet bi demewul noonu de yàllay tànn kuy téye narrative te mooy Barrow Moscow ñun ñoo saf moo tax mun leen ñoo yàppi te continuer leen nag ba 2026 ñu door a aj nag suñ lenge yi dawuñ poussé wuñ te loo leen bax ñu bax ko baxaat ko ba yéen li ngeen bax mu ñeer fii lay tëjee li sa ñëwee rek ku bëgg a jox li fi jiba càkku balan ñu rek maam li sa ñëwaat waaw fi xadine loo leen bax ñu bax ko ngeen baxaat ñu dañ ko ñeer fa lañ koy ñeeree xam nga man fi maa njëkk a commencé nuyu naa leen yëpp this is what you get suñ jëlee ay political nga jégal ma si kaddu gi nag political prostitutes di leen put in a diplomatic mission ñi nga xam ne def nañ ko si First Republic def ko si Second Republic muy Jammeh ñëw def ko si nguuri Adama Barrow ñi nga xam ne ñoom foog nañ ne suñ bokkut ci nguur duñ tekki it's very unfortunate mooy maasi kii Fiona jabari si rek kanamam gudde la gëni la Mercedes buñ porse waaw nga sometimes it's good nga toog nga xool yow sa boppa si seetu bala nga toog ngay body shame keneen
koo xam ne yow soo taxawee mu taxaw àddina bi yëpp dañ la fay romba dem ca moom déggu la juka wax United States si ngay dugg waaye United States doo dugg ele doo dugg parce que scale ba sa boppam suñ ko tegee danga koy tas and duma dee mun a understand mag kilifa danga dee jox sa boppa cir tey anything luñ la fi wax yow yaa ko jëmal sa boppa parce que sa jikko moo bon and it's very unfortunate nga dem ba mag bente yow sa jikko bi nga jikkowee ba nga nekk xale manoo koo bàyyi mooy lan jow it's not your first time say audio di génna te yow ñi ngay jow yow ñi ngay waxal ñoo day record di ko partager bente yow mënuloo smart enough mag bu em ni yow am ay doom ñuy lay nekk di la record te ñi ngay waxal yépp ay xale yoo xam ne la ñoo la mag wala fii mu mel ni lifin kankurang ak grinam yu saf ay xale yoo xam ne ñoo la mag te xam naa ne say moromi doom la ñooñu rek ngay joowanteel li audio bi génn nag li nekk sa xol bi moom nga génnee ci biti te man moo tax bi ma déggee nga ne ñu ne danga apologize ci UDP mais leen danga naka dañ la weer moo tax nga apologize waaye li nekk sa xol bi li nga wax juka yépp dafa nekk loo xam ne mu ngi ci sa biir xol bi moo tax nga génne ko li ñu tuumal Barrow must go dafa nekk sa biir xol bi moo tax nga génne ko parce que xam nga lan la Barrow must go mu ngee def effet yéen mi ngeen xam ne yéen a ngi nekk si nguuri Adama Barrow bii nii di wulee ñaay baaba gay naa ko foog na ne nguur gi du jeex ñun ñu ñëw tongtonga leen ne by force no to third time by force 2026 Barrow must go 10 years doy na ngeen ne déedéet parce que seen lekkukaay bi la ñuy teg si pompe yi robinet yi la ñuy ne karab tëj jël seen caabi nag sànni ko moom nga ragal parce que fa nga nekk South Africa dégg naa foofu góor dafa ñàkk nag affaire bee ngi tempo bee ngi xaay ñu ne sangoo nga ndox mu sedd ba soona affaire bi wàccut nga ne xaaral nga ñëw nag sa bopp bi kunuñ karañ nga ne nga ñëw si ma ko waa Barrow must go anti naana ndox mu tànga yow duñ la wax ndox mu sedda de jëlal ndox nga baxal ko bem bax nga def si orda sa wel nga naan parce que insha allahu rabbi li nga bañ South Africa boobu di nga fa génn ñëw ponkal yow xool la ni nga day ak sa yaram bu bari amuloo anything looy wax toog di fen te fen laa koo tuddee sax toog di fen ngaa fen benn xale bi biñ ko interview yaa ngi taxaw te naa boobu moom ñépp la tiital waxut loolu bim ne na oyee korokoc how embarrassing di la wax dara yow yaa ubbi yow yaa ko jox sa boppa parce que soo amoon fa nga nga gore lii yëpp du la ci fekka waaye you cannot survive without being like a part of a government. Yen dafa mel ni amulen anything in life pour ngeen tekki foo leen jaar ngeen bokk ci nguur mu neex mu naxari foo leen jaar yéen dangeen foog na ne seen tekki rek mooy bokk ci nguur subhaan yaram bi meer bi leen Fiona jabari Shrek dem leen ngeen seet yoone nataal bi sax joora juka seet leen ko ngeen ajal ko kii nii mu xool turandooyam yow nit ñoo xam ne dañoo xeex toog America fii ne ñoo lank duñ génn il faut Yaya Jammeh génnu si dëkk bi yow ba nga àndaa Yaya Jammeh ngeen di nongi di dem Kandilay di ñëw di def li leen neex di folaale fu tampasi fu nekk ñu fu tampal la foofu noonu yéen tey yéenay toog ne yéen di ngeen xas ñii kii Coach Pa Samba Jaw kii Jukka Ceesay ba toog ne yow dangaa body shame Jukka yow soo amoon yarami Jukka bi doo kontaan mag dangaa def comme ni mag du fen su nekkee ne nag lii nga jikko woo it's very unfortunate ne ba ngaa nekk xale jëluñ la dugal la biir ko na naka turaati ratala mbéj ne la bàyyil joo ak bàyyil fen
si kilifa bu em ni yow waaye kenn Adama Barrow moo ñu tooñ moom mi nga xam ne jël ku man duma dee mën a understand lan moo ñu jot ñun mag kilifa nga toog kilifa nga toog di fen just because yow gala tey yow yaa leen su nekkoon ne yaa ngi ci digga ñooñu nanga leen a war a toog sax nga wax ne ok ñii day ñun ñëpp bugga ne ñoo xam li happen fan la xaalis bu duggee su boobaa ñu xam ne yow Gambia moo la ñor waaye yow Gambia ñoru la sa place bi nga toog South Africa moo la ñor parce que yow bu ñëw nga bugg a bokka foofu rek ngay mun a tekkee munoo barke munoo tekki il faut bokkuloo ci nguur yow political prostitute yëpp yow yaay seen queen yow yaay queen mother bi mag kilifa dangaa nekk kilifa nit ñi ñu respect la tey ku la saaga tey ku la wax loo xam ne tey kaddu yu ñaaw la mu jëmale ko ci yow yaa ko indi yaa fi tudd ay nit yow kenn musut laa tudda Barrow mos goo bii ni mus ñoo ubbi suñ gémmiñ bee wax yow sa tur ngay fen naan ne ñun ñooy sponsor gala gis nga li gala di fight corruption si dëkk bi tey su nekkee ñun ñooy sponsor garab baax na no problème parce que dañoo fight corruption ñoom seen doom yi ak seen setaate ven parce que yéen a nekk ñi ngeen xam ne da ngeen di toog seen sàkku rek ngeen dee xalaat doo leen dee xalaat kenn xale ne déedéet ko share equally cake bi dafa ñëw de Gambian pie dañ ko share equally ku nekk am ci gisi sa boppa ñu ñëw ne nañ ko xeex yaa ngi am joboot parce que gis sa boppa bi fi mu nekk ni sa brain bee ngi shrink graisse gi sa boppa bi yépp moo cross sa brain bi ba doo dee xalaat bu baax nit dangaa def yëfi kilifa nga bàyyi yëfi nonsense suñ diplomatique lifin bii moom dañ ko jël def ko comme ni tissue paper kenn respecte ñu because of yéen moo tax amuñ benn respect ñu nekk si diplomatique mission bi yëpp la nag ana ña nekkoon sa naka fii Cuba di xeex affaire yi jigéen yow nga toog di jow ña nekkate na Mauritania foo laal si diplomatique mission bi scandale am na fa America fii ña na fa nekkoon ki dóor jabar ji keneen ki di def affaire yi visa fraud ñun yéen mi war a jaay Gambia ni ngeen di jaayee Gambia ami ñëwal sa fi mu nekk nii maa ngi commencé dekk ma introduce coach suma càmmee jërëjëf suma sister bi coach ñu ngi la tey dañ am ngénte dañ am ngénte tey so invite rules yi mooy freestyle la tey so coach ngénte bu mag a mag lañ fi am so fi mu nekk nii kontaan la dañ bëgg nga kontaan la ñu coach Jaw Fara go for it jërëjëf suma sister jërëjëf maam Lisa moom moo wax na wax ji yëpp waaye nag moo dooree ko rek ne ngàcce ngalaama ñetti yoon and ngàcce ngalaama ngir nga sooy xeexa nguur soo demee ba nguur googu noonu lu xew ñu tuddala ci sa xeex bi definitely bon am na njëriñ Barrow must go has become a thorn in the flesh of this government. It's biggest fear in the diaspora fu mu nekk nii mooy Barrow must go. Nga waxoon naa fi benn time bu Dr. Ceesay di wax ne dañoo regulate online media and all these things waxoon naa leen fi ne ñuñ bugg a wax te tudduñ ko mooy woon Barrow must go. Fatoumata Jahumpa Ceesay ñun moom lañ believe ne moom la sàcc ñoom seen gis-gis mooy ne jàmme ju alal googu dafa lew pour jàmme sàcc loolu alelam la li nga xam ne mooy seen déployer mooy alal googu duñ fuñ ko dugal ak nañ ko fa dugalee dafa war a leer nañ loolu su fekkoon ne yow yaa ngi am mandute di nga ne man de lii laa loon xeex démb xaaral ma jàppale nii waaye du noonu am nga ñu bari dañ xamul système bi nii and it saddens me in fact I'm here to talk about this lady because of brother Bala J
small while, even though different political, spectrum. The Fourth Republic. Amul fen foy gis Lady Tirel Jawara te gis lo fa Fatoumata Jahumpa Ceesay. Amul indi Gambie. Al topem la won fu ci leel taxaw bu ci taxaw. Ñu coup d'état Jawara 94. There is Sidi Njai si Siboru. Waaye Fatoumata Jahumpa mooy ndeyi Sidi Njai si Siboru. So déggee Siboru kat 101 mooy Fatoumata Jahumpa Ceesay. Moom dafa foog naa dafa waroon na am a class they teach this thing. Moo tax soo fàttale ko yéen ñi nekkoon si struggle bi bu Fatou Jaw Maane demee Gambie ñu arrest ko. Dafa am lu bindoon te dama ko lay reference every time. And lu waxoon specifically mooy ne bés bu China invaded on Gambia. Fatoumata Jahumpa Ceesay mooy njëkk a laaka Chinese. Dafa mention name am ci loolu. And ma repeat loolu. Fatou Jaw Maane seetlu woon na ko ba bindane. So China ñëwoon ba invade Gambia, the first person pour laaka Chinese would be Fatoumata Jahumpa Ceesay ngir fu tooy mu tak la. Ba pare mbiri gala bi nii waxoon naa ko ci benn vidéo ma jagaroon. Ni it will not take long pour gars yi ñëw naan waaw ñu nekk si biti ñoo leen push ñu nekk si biti ñoo leen sponsors. They would find a way of pinning it on Barrow must go. But that should be won by yéen ñëpp as a badge of honor. Because what it says mooy ne you are being very, very effective in what you're doing. To the extent bi nga xam ne nii fu ñoo waxee foo déggee ñu ne social media rek so leen ebo moomal ko seen bopp because that's who they're talking about. Because of the great job that is being done by this group in exposing the excesses of the government. Te yéen a ko defee to a level boo xam ne nii foog ma ne yéen say you understand the impact bi nga xam ne moom nga ne am si dëkk bi. Mu jukko num ibee woon tontom bi ne waxi géej saxa koo tontu wax ji faloor loolu la woon waaye nag ñu ne fen soo ko tontuwul rek su yàggee fen ba ëlbati ko nekk dëgg xoole jéem bi kii apologize it pour lu mu wax de li nga xam ne moom la apologize for mooy regret bi nga xam ne moom la am ne li nga xam ne moom la doon wax si suuf moo ñëw si kaw because a whole political party ooye leen doomi xaraam loolu du political banta loolu nit ku ñor sax si boppam nit ku nite you would think twice bala nga wax loolu soo demee ba wax ko rek dafa fekk loo xam ne léegi you've always meant it. And let's remember the history of this lady. There is a serious hatred that they have for the UDP, Guy APRC, and that is what is being manifested from Nekani. To the extent there is nothing that's going to happen in that country. Barrow Benale. Gambia rek si bopam. They would find a way of nakalechi bole UDP. Always. That's their default. Whatever happens in that country. So the new jage pour protest, ñu ne gaay UDP ñoo leen lifin. So jage ne yang ne criticize, ñu ne gaay UDP la ñoo support. So ne Barrow must go, ñun xam nañ leen gaay UDP la. So whatever halis guy. Well, if we did so what? Yi lu ñu def gala is a constitutionally guaranteed right. Section 25 to be specific of our constitution gives everybody the right to freedom of assembly and association. They were not breaking any laws. They were exercising the greatest respect for the laws of the land. That's what they were doing. And secondly, even the Public Order Act, being a mom you rely on, if there is anything that happened that violated the laws, the government and the police violated the rights of the citizens because there is nothing in the Public Order Act that says if you are having a demonstration or a gathering without public address system, then you need even to secure a permit.
By the mere fact that they chose to do that, they abrogated abrogated the rights of these people. Fatoumata Jahumpa Ceesay dafa am lu ko dal all her life. Ken musta toog ne kii fight na for something meaningful. Xam nga soo nekkee siboorukat all your life. Fu nekk nga taxaw ne njaay saba usin na. Sibooru rek ngay def. Soo toogee ba gis ñi nga xam ne féete nañ la doom ba ay sit. Di taxaw ci li nga xam ne moo dëggu. Dafa am li nga xam ne jealousy la. And jealousy will turn into hatred. Because Orama dafa toog moom si boppam ne ha diga xale yi de lu ñoo def I wish ne man musoo naa ko def suma life. So a lot of them ñoo loolu gis ne si boorukat yi yëpp dañ leen dem ba jealous because they would am nga nit ku nekk di nga toog nga reflect self reflection nga realize ne man what have I lived for man suma àdduna yëpp nekkuma dara lu al toppe laa woon rek ci leen ñëw na ma toppa ko jàmme ñëw ma toppa ko Barrow ñëw ma toppa ko all my life that's all I've ever done. But I've seen people they are so principled. It doesn't matter the amount of money bigger am. It doesn't matter the position bigger xam ne ni moom lañ leen jox. They've remained resolute, determined to ensure that they would forever fight for justice and freedom. But it's not meant for everybody. Ñëpp mënuñ ko. Ñu mandu te mënuñ ko nag. Dañoo jàpp seen jàmbur luñ wax mbaa ñu upload ñi nga xam ne ñoo ko mun di ko def. Ñi nga xam ne ak mandu wuñ. Fuñ gisee ku jógati rek taxaw for something that is right and just. Lu ñoo def mooy lan. Def leen merloo become perturbed for no other reason. Because to Fatoumata Jahumpa Ceesay, she is now feeling that her security is being threatened. Her survival is being threatened. So mom, gis nga fu mu nekk nii, as long as moom mu ngi mun a am position, she does not give a damn kan lañ rey, lan lañ sàcca, nuñ ko sàccee, naan kii dee, kanamam gi ni nii. Waxi ñàkk fayda yooyu noonu. Why would you in fact stoop to that level? Yow doo xaleel. Yaa ngi am sa seetaat yi tey. Nit ku ñor. Nit ki nga xam ne is guided by dignity and integrity. Dina rus sax ne man lii dinaa ko wax ci suuf sax waxuma laa sax di ko wax ci kaw mbaa mu wax ko foo xam ne ni mun naa génn sax si boppam. Sa seetaat yi nga xam ne yow fu mu nekk nii you think that you can inspire them. Why the only thing that they can learn from seen yaay or seen maam. You need to be able to align yourself with a person like that. Ko xam ne buga réewam speaking of buga suma réew Coach Amna Fichamen, if you remember from the struggle, he was one of the people just like Juka. He left. Oh, yes. You know what? He wanted mine was. So when I saw people like him come back, so this goes to show you that this is no joke. You are getting people, I don't say yep talk. So, but think about it. Juka has been doing this since Adam Barrow decided to go and form a coalition with APRC. Non-stop. So everybody's coming out. So Adam Barrow, do you remember when he came in New York? Mm-hmm. When he met with the diaspora? I have seen what you've done to Yaya Jammeh. I will make sure I listen to you. I will make sure what happened to you. I don't do anything to make you do to me what you did to Yaya Jammeh. Didn't Adam Barrow say that? No, he did. He did. When I have mommy proof the gërëm ñami daw, and he is driven by personal gains and personal interest. So it is always very easy pour moom mu fàtte démb the way that he treated everybody. Waaye mos nga dégg Adama Barrow sax mention solo sending in public anywhere. He would not. Oh. So this is the type of people that we're dealing with. And Liverpool, you can manage, you can manage, them to be said. That's, you see, let me tell you something. I'm gonna mun lolo. Ko care about country.
moom mun loolu ne jeexal naa ci duma ci dugaat. It's difficult. Because even if wrong were to hit them in the face, they would not know what it would look like. Because send drive has nothing to do with the general good of the people. They're driven by what is in it for them. As long as you get a position, they will take it. And I'm glad at least it was revealed here and you were offered a position you refused. You know, they mentioned names were flying. I remember when I started New Jamal, somebody gave me a message, you know what, guy last shortlist full minister of Dhaka sports. No, I'm not qualified for that. I'm not interested in that. No. And I told them clearly, do not go and reward people. Yep. Man position. Don't do that. Maire bi moo ma ne ma ñëw maire bi moo ne ma ñëw mu ne ma maa suma family bi min def na meeting and she was very very sincere, very passionate about it. Mu ne ma yow laa bëgg nga ñëw ma ne ko anti mu ne ma ne ko déggal boppam ma dugal ci seex bi ma ne ko ba pare man li ma miin America dama fi yaaga ma ne ko du ma mun a nekk si nguur te du ma leen wax dëgg ma ne ko soo activism bi du ma ko mun a jaxase ak noppi. So think about that. Mu ne ma déedéet you can say anything you want. This is we have a democracy now. Manako anti muna manako Gambia will never work like America. Tell lolo moy dega bi because I mean mom yako fasani da ako konon ya nyaka na this naka lastek. Konon magi Gambia ngeen mayone lifen God for me. But it's like man ligenata because soko setlo that was a time of national pride. Bo xamne suma bëggon xajaan dina tok ne yeah madam nit ñi di ma gis may lifin ma nekk ak ñoom di vice president nii but man suma boppa bi suma digganteeg yàlla billahi wallahi tallahi let me not sound like Yaya Jammeh now all I was thinking of but if I go there even though I'm going to be working for the government and I'm going to be rebuilding my country, but what if they do something wrong and I can't talk? What if they do something wrong and I cannot do my activism? I cannot compromise those. Those two will never connect. So man fofu la don said man halatuma parti bi ak ne haagide man mangi halat why so suma deme munuma wax nak kon lana ma dal an average Gambian doesn't think like that, coach. And I think they don't. That is why hajo harami haji haramata jayi suñ toge you are one in a job and you didn't get a job. Coach Samba Jaw ku liggéey McDonald's sax so ko ne kañ ñu nga dem Gambia so hay xolé liñ ko fay McDonald full time job yo tamit coach koko salary am open salary mo am Gambia. See, these people don't think ñom dañ jël fi ne ñun dañ bitter. You guys are bitter because you didn't get a job. We don't want a job in a court of government. We do not want a job in a government that steals from its people. We would have packed our bags and come back to nothing than stay there. Come on now. No, it's crazy. Well, it is what it is. I understand the emotions. Ceesay Kundawe, Ceesay Fana. It's a genuine emotion, and it's okay to have. I'm going to land of the health thing, so you know what I'm talking about. You have to have legally them Facebook and give memories of such so no. But again, it is what it is. They're going to continue. This is how a lot of Gambians feel. Why don't they dig that much? Because unfortunately, we are not taught to express our feelings about people, especially when it's like appreciation. But Coach, we really appreciate you, and you have inspired us, Coach. And I appreciate you guys some more because receive it, Coach. I'm receiving it, and you said one day. Why dama buga nga dega ko fi? Kaya dag ñu celebrate le tout rek. No, I really appreciate it. Why luma moy? Xam nga lu xew? And this is how I look at it. I want to say so I just suma jamen receive ko. Just be in a receiving end because I know you're masculine, so but go in the feminine and receive. Tim nega mo la feminine energy, coach. So nga weru nga dega ko, coach. Because dafa wara neex ci sa xol bi. Nga degali because you deserve it, coach. Coach, you've given all of yourself to Gambia.
for decades nag yeah te jëlewuloo si dara lu bari fekkana la si but you've inspired generations coach xale gale yu jóg bañ la si taxal it's not because da nga wax ak ñoom o da nga am connection ak ñoom de waaye xam nañ ne liggéey yi nga liggéey at yële passé xale yooyu ñoo màgga tey taxawal seen boppa si biir réew mi defaree wuñ ko fenn si biti si biir réew mi lañ ko defaree xale yooyu yaa leen inspire coach wax nañ ko waxuñ ko and I know a lot of them ku lañ laaj dinañ ko wax sa tur mënu see génna so thank you for yow li nga defal Gambia thank you for being you thank you for who you are thank you for sharing your soul your life with Gambia I mean this, coach. We appreciate you so much, coach. Yal na la yàlla fay yal na feeñ si sa njaboot yàlla bul am dara lu lay jaaxal si àdduna bi foo toog toujours yal na sa xol di neex parce que yow da nga baax si askan bi coach amul loo defal loo Gambia taxaw nga si sedda taxaw nga si suno taxaw nga si naaj ñaaka nga nelaw ba bési élection bi ñu bari xamuñ lii bési élection bi ñoo compter results yi coach dinaa ko fi wax coach dafa si diggi results yi coach dafa dem lopitaan because I remember that. ñu message si ron ne mu ngi ñoo bàyyi waaye su liyee dina ñëwaat dafa dem lopitaan bi moo ñëwaat ñu ngi def lifin si loxoom yi drips déedéet lu mu check outee si loxoom yi taag bi ok yaa ñu ko defal taag waaye bi mu ñëwee instead of mu toog mu noppaleku dafa ñëwaat mu toog si Facebook bi in front of people yeah waaye ñu bari xamuñ li dem na for hours si lopitaan la dem mu ñëwaat because he wasn't feeling good so coach you've given your life to Gambia and we are saying thank you for inspiring generations même su fekkee ne amuñ changes now and I believe we will in 2026 waaye yow li la war def nga ko ba mu jeex tak si Gambia for that we say thank you coach please receive it yo you inspire me you inspire Tukulor you inspire Mam Lisa you inspire Sibo you inspire Hadikite you inspire every Gambian boo xam ne mu ngi wax right now in this generation I want you to know that because ñun xam nañ ne whatever the case is coach dina taxaw by the right side of history lu munti de nekka nag so thank you for your service to Gambia Lord. Tey Musa Jeng dina jealous. I am really touched and honored. Definitely. Why not? Yeni, thank you. Because definitely this was it's a long protracted one. Why Yeni can't debut balem too. Because you did your part and you did your part very well. And Lolo Tahjun, we were able to achieve the goal that we achieved because of the great job that you guys did, selflessly too, for Gambia. Listen. The change that we desire to happen as quickly as we think that is going to happen. Because Guinea for Jame was one thing. The Gambia that we want and deserve is another thing. And that's the fight that we are fighting now. Because you never know throw your hands in the air. And you know what? Normal she has become and why we want more for our country. And Lola Bugan Barrow you understand FGC. We want more for our country. And when we say we want more for our country, it's not wanting it for us, we want it for our people. Because what we want is a Gambia bo hamneni. So need February. Warna muna dem si hospital bo hamne is fully equipped. Very competent doctors you ko muna take care of. Gambia go hamneni when you work, you will earn a salary. Bo hamneni is a living wage. Ga hamne yo diga muna dundal sa jobot. A Gambia bo hamneni our kids can go to school and get the education binga hamneni mom ne deserve, and not an education bo hamne is based on building school you bari rek. No, because we need quality. No, because we need quality for our country. And unless we achieve that,
Gambians live in dignity. Gambians live in prosperity and in a very democratic society. We have not achieved our goal fully. And this is why a very young la, for Buddha. I remember watching Dr. King's speech, the vocalist every time I've been to the mountaintop. The speech that he gave on the 3rd of April, 1968, on the 4th of April, New Rico. Moane, we may not get there. I may not get there with you, but we as a people will get to the mountaintop. Yeah. And so they gave speech with the names singer have the Nyom Lauren mentioned. Nyom Jesse Jackson, they were young. Nyom Andrew Young. These are the people who came and took over the fight to its logical conclusion. Be pare moy continue. So ñoñu jéxal ñeneen jëlaat. And this is why when I was saying maybe it is time to retire, bu ma gisee ñoom Galas and this young man. Yep. It was fulfilling. Yep. Because man it am na ñu ma inspire woon. Ñoñu xëj na fu mu nekk nii they are not in it as much. So demee ba léegi am yeneen xale yoo xam ne mën nañoo ñëw ne you know what, you guys did this, we are inspired by it, ñun we are going to take it to another level. That is an achievement. And there is no greater feeling than that. I remember going to St. Augustine's High School, reading Jaliba newspaper. Bi nga xam ne Os Menga moo ko dooroon mooy the first Gambian ever in the diaspora pour am a newspaper, Jaliba newspaper. And I was opening the pages of Jaliba. And the only thing that I was thinking about was, who is this Os Menga and how can I meet him? How about Kawansa? And fate had it. There's somebody, just by a stroke of a pen, a paper that I read accidentally, maybe understand a lot of what I read, became somebody that I looked so much forward to. When I came to New York, Waha Sol Menga, whenever my brother Os Menga, I want to meet that guy. Listen. And the rest is history. And Lord, this is just life. We have a purpose. Let's just hope our purpose in life is one that would impact the lives of others. Since we've lived our lives very well. Material wealth, yes, is important. Why is nothing? I was watching a video the other day. Somebody said Nigeria, he was the richest guy or whatever, built a house, but it took 10 years to finish. There were a fleet of cars. After kiram gi pare 12 years la ca decade moto yépp nga taxaw fofu nonu. The only thing that they can remember is that guy for moy ne amon na alel bil na kiram gi for 10 years. Let's try to be remembered as Malcolm, as King, as Francis Small, as those people ñi nga xamne ni their lives were lived for a cause that was greater than them. King did not have money when he died. He was a poor guy. In fact, when he won the Nobel Peace Prize, what he did, the money that could divide equally, donate to all the civil rights movements. He didn't take a penny of it. He didn't have any money. Why? What he is remembered for today, come Malcolm X, the 100th birthday, it's not material wealth. It's not the degrees that they amassed at universities or whatever. It is the life that they lived, the sacrifices that they made for people, the struggle that they waged for a people, and a struggle in which they lost their lives. So if we were guided by that principle, it's not for everybody, then we would have lived a very fulfilled life. With that, Gremlin, very much, let's keep the fire burning. And like Osmega would always say, we will win. And there is absolutely no doubt that we will win. Because when we win, Kamala Harris, when we fight, we win. And we will fight, continue to fight, and we will win. And we'll have the Gambia.
moom la ñoo na mun nañ koo pogoro because ñun ñëpp dañ am bébét suñ bébét mooy Gambia bi nga xam ne nii moo gën si Gambia yi that's it we are not going to yéen ñu ëpp doole ñu nekk si diaspora would never live in the Gambia again because they have their families here and there is nothing more convenient than to say you know what I'm tired let me focus on my business let me focus on my husband or my wife or my kids and all that stuff you could have done that and nobody would blame you for it even su fekkee am nga kër Gambia sax it's going to be a holiday home for you because da ngaa dem holiday ñëwaat but you're doing it for the country and there is nothing more fulfilling more patriotic than that with that jërëleen jëf thank you so very much Thank you, Coach. jërëjëf Coach, set us a flyer balaa ngaa dem. Coach, yaa ngi am 1,600. Coach fi nekk ni yaa ngi capte de 1,000 yow te da nga capte de Ñu Coach Flower yëpp jërëjëf. Am na thank $1 you million guys so very right now. much dégguloo baax na bon de mënoo am problème jërëleen jëf Thank you, Coach, Coach. kii mu ngi laa seetaan si palanteer bi. Moussa Dieng mu ngi laa seetaan si palanteer bi. non bu ngeen jàlloon fu mu nekk waaye duma ko faale Dinaa dog video bi ma yónnee ko specifically pour moom. that's what you need to do why thank you guys thank you so very much Coach. God bless you. Thank you. Be blessed. Yeah, foog naa Sibo ñu may Sibo. Oh my God. Ba pare ma tuuti ma apologize si Sibo ak Loli Juka. Sibo ak Loli na ngeen ñu baalal. The sequence of events, because Oko said, look, Coach was one of the people, even though Coach will never see himself as a victim, just like Juka never saw herself as a victim. Why, come kanyom lantoy, we thought it was feasible for Coach Nyo, Montamoa. So Sibo ak Loli na ngeen ñu baalal ahabu bahaba, because platform bi yen ñena ko gëna mom dan ñun mi nekk ñun ñuy depend host platform bi. So Loli ak Sibo ngeen baalal ñu ahabu bahaba. Loli ak Sibo ngeen baalal ñu ahabu bahaba. Go ahead. it's okay Auntie Tukulor man sa power du bari moom yor na jàmm mooy suñu kilifa. Xaaral ma may Sibo. waaw lu ma bëgg a wax mooy dañu dooleel Coach rek ne ko we celebrate him really well and we appreciate him ba pare lu mu wax tamit ne bu kii waxee ne bu jigéen ñi ñëwee rek struggle bi dina dem jigéen ñi buñ fa ñëwee ñoom ñoo ñu dooleel ñoom ñoo ñu aar ñoom ñoo ñu protect because jigéen lu bari su nekkee si dara especially Africa te la dee nekk di la undermine duñ dee bëgg a jigéen jiite si dara so ñoom duñ fa ñëwee dañ def like ñu def ñu seen equal even though ñoom ñu fa for a while every single person sa every single word ñu jël ko ñu respect ko so ñu ngi ko celebrate bu baax a baax di ko wax ne like lum def kenn du ko fàtte anybody ku jóg biir Gambia the first person ku ñoo wax moom la ñoo wax nga loolu moom mooy sun Dr. King moom mooy sun Malcolm X ma doon wax rek like xoolal léegi guddi na fii semas other days nu daan def before def day indi trigger waaye lu war a am la like ñu ne bay du maate waaye boo ko poussé rek mu maata la so what I see in these people they are on life support right now they will do anything ku xamu suur na nag fa ñu téye sa loxo because yow doo nekk foofu noonu three government bu nekk nga ne yow danga shine sa shoe sol sa mufti nga toog fu high chair nekk ñu jox la ñu honorable la that's all you're gonna live for you have to have a value for your life especially so demee yaa ngi nekk doomi aadama nekk jullit dem nga 40 dem nga 50 the next thing li nga war a xalaat mooy alaxira li nga fa war a dem fekki because kii soo ko seetloo sax moom ngi nekkoon foofu bu Yaya Jammeh doon noot ñi te yooyu noonu waaye Yaya Jammeh lum ko joo moo gën a metti lum joo Yaya Jammeh boo seetloo nga déglu lum wax bu baax a baax nga xam ne ñii they were just there for their own self interest man lii nu ma ko bàyyi xel mooy def ma yóbbu fu sori because dama xalaat ne soo gisee Yaya Jammeh nekk for 22 years ñu nekk di xeex this is the strategy these people were using
Because all of the longest time ñu ngi nekkoon si diaspora bi ñu ngi yuhu di wax atrocity yooyu noonu waaye doo gis kenn ku jóg Gambia dañ dee wax ne kenn du si duga wara ñu nekk diaspora ñeneen ñi dañoo wax ne kenn du ma yaaxal suma Gambia kenn du ma yaaxal suma benn cin so a few people you gis dang gis for the longest dina am ay couple of people wara a few people yu jóg wax taxaw danga jékki-jékki rek doo leen déggaat so man that type of strategy laa gis dañoo dem si ron waxal la jox la xaalis wara yaaxa sa xel bi because man maire bi lu ma gis lu mu def comme xale boobu noonu taxaw si National Assembly bi wax bem dem di wax kooku noonu support na ko yow lu mu ko support si supporti fen la because dafa nekk di encourage kooku pour kooku mun a dem against these other people so because xam na ne young people ay nekk ñoo mun a opposante because ñoom def nañ seen bos ba pare so lu ñoo def rek mooy si suuf rek ñu xamba te man suma woori moo nekk dama ragal ne xale gala yi sax dina am ñoo xam ne di leen approach by hook and hack because these people they don't care about anything but their own selfish interests like loo xam ne mu ngi génn mu ngi si jaww ji everybody ko xam ne yaa ngi nekk a Gambian te nga nekk a good citizen xam nga ne lii is something loo xam ne lu war a address la ida nga nekk for the government or for not for the government dafa war a address dafa nekk things yoo xam ne dafa war a génn si dëkk gis nga dëkk bu amee corruption moo gën a bon even dëkk bu am xee because corruption boo xam ne few people yéen ay enjoy the rest of the masses te ñoo nekk foofu noonu di staff ba pare man government bi luñ dee def mooy dañ la dee jël staff la blackball la bàyyi la foofu nga soona nga kayang ba yow doo amati nothing to touch that strategy lañ am so yow all you have to do danga dem jébal sa bopp si ñoom few people jogoon nañ fi wax fii ni ba ñu amal lañ yaakaar kasongo bu weex kasongo bu ñuul wax nañ fi wax bu du jeex ba dëkk bi yëpp ne ñii de ñu ndaw ñoo xam ne la dëgg la xëy na dinañ mën a yóbbu dëkk bi waaye they cannot take the pressure noonu lañ toog ay dugga nañ si suuf ba léegi mu ngi nii ñoom dem nañ foofu ñu ngi wax mbele boo xam ne mégut benn sens yow sa bopp xam nga su fekkee yaa ngi wax fa naa sooy wax sa doo de record sa bopp nga dégluwaat sa bopp waaye yaa ngi wax loo xam ne xam nga ne mégut sens te du dëgga te yow li nga nekk di wax xam nga ne nekku ci yow parce que man li ma wax kasongo bu xonka lu mu wax ne clueless président ba tey mu ngi ko miin ba bare maire bi lu mu nekk di jooni di wax loolu mu si xolam bi mistegut tey mistegut ëllëg loo xam ne la daf ko miin daf ko am si xolam bi pour wax ko ba bare nañ ko waxee gars yi APRC duñ musa bëgga UDP loolu du musa am because ñoom UDP coalition bi dëgga la ñun ñëpp a ñëwoon waaye UDP su bokkutoon tey ni kon te tey leneen lañ doon wax ñoom ñoo nekk di biggest party ñoom suñu waxoon ne bokkutoon si coalition ni ko Yaya Jammeh fa ba tey so UDP ñoo tax ba seen putam paf yu daan def seen nonsense yu daan def Gambia amatut so yaa ngi understand nit ko xam ne na dafa miin fo ak caaxaan nga jël fo boobu noonu nga génne ko si koo xam ne miinut hard work nu mu yàgga foog borom mu disgruntled fo borom mu mer so man li ma wax ndaw yi bu leen déglu ñii def nañ seen jamono ñu si seen 60s seen baamel yi benn tànka mun si biir bu si toppa moo ko ñëw yéena ngi yong léegi yéena ngi am seen njaboot yéena ngi am seen doom yi Gambia bi yéena ko war a defar bu leen nangu koo xam ne lekka na bee wuccu mu ñëw jox la benn 10,000 benn 20,000 after your rest of your future mu yaaxu sa future generation yu yaaxu yaa ngi digga so na gaay am luñ gom ñu taxaw ñu am gom ñoom ëllëg nit yi ñu gërëm leen because fight bi dafa metti de lii is a marathon is not a sprint dafa metti dafa yaaga lii du tey du one day so ñoom coach comme que ñoom def nañ léegi nañ mun a nekk di jox moral support waaye ñoom ñooy war a def groundwork bi ñoom ñooy war a def doole bi ñoom ñooy war a roll seen sleeve ñu jóg man sama lii lu ma si gën a kontaan mooy for the longest si time yi struggle bi ñi si diaspora bi rek lañ daan wax ñi nekk Gambia duñ na man boy si ni anyway ñoom ñëpp seen jabar yi la
man ni ma laan daan seete dama laan daan seete ñoom ñooy Friday people Friday bu jotee gaay sol xaftaan dem si Sénégal bi xawma si fan toog di nataal lu ñoo lekka man that's all I see them doing. Why all of a sudden I didn't know that they will even have these guts and have this mind to come and sit down and think twice, which I really commend, which is really good. Ba pare ñi loolu moo leen tiital ñi ñu si ground bi ba pare gaay ngi gis ne ñoo ngi step fast ba pare ñu ñëpp dëkk bi yëpp jóg xam nañ ne the next moment buy jóg na de yu si toppa ñu nekk si university yi si school yi dinañ leen déglu te xam nañ ne léegi loolu su amee rek ñoom seen government bi pare nañ because government yi fen la government yi fen government yi sàcca government yi deception kenn nekkalu fa sa poosi boppa soo gisee nanguwuñ list bi génn ñoom ñëpp ko jël pàccoo ko xaalis boo xam ne mu ngi war a dugg si dëkk bi defar dëkk bi nit yi yëpp ñu em waaye yéen a few people ngeen jël seen njobooti koo xam ne yow kenn nga am fukki kër benn nit boo xam ne xaaf puxus la am nga jël loolu daaneel ko toog nga nelaw nga ne kenn du ko wax waaye lu tax kenn du ko wax ñu ñëpp a war a jóg maire yi mel nii ni ñoo nekk xambakat yi si suuf te réalise naa loolu moom ma triga ma ne lii comme time yi jàmme yëpp lii moo doon dem so dañoo ñëw kool la di la traitin war a kool la jox la xaalis rek nga noppi teg léegi fu mu nekk nii kii nekk si National Assembly kii wax waxi kaca mii nii mu ngi jël kooku di ko xamal ne support naa ko Ceesay ngaari Ceesay nii lay def Ceesay kay du nii lay def Ceesay du nii lay def te because loolu mooy yëfi naa fexa magi naa fexa la loolu baaxut mag danga def dëgga soo gisee say sit ñu ngay def dara nga wat dëgga bi si digga nga ànd ak sa baamel ma loolu laa am pour wax maa wax daal xale yi nañ gaay use seen brain kenn bu mu leen manipulate de dëkk bi ñoom ñoo ko war a defar maire paa yi nekk si suuf ñoo xam ne ñoom nañ nekk si high chair ñu leen di honorable ñu fàtte leen fa dañ yëkka bu naxari waaye maire bi lu mu def li gàcce la de xaw ma sa doom yi naka lañ laa xoolee nanga nga toogee kilifa bu em ni yow ngay wax yi du benn yoon du ñaari yoon ba pare nga naan private conversation la private the inside and the out nit ki yow if you are real you can't be real and fake ba pare nit ki loo génnee sa gémmiñ bi rek yow yaa ko tee yow yaa ko bëgg a wax kenn njatul la kenn waxul la dara yow sa yow lan moo la si boole yow yaa ngi ba South Africa fële sàndeeku fële nga ne yow dañ leen fa sandi leen te du ngeen leen Adama Barrow daf leen bondul sandi leen foofu noonu xam naa ñun laa fay naa bugguloo South Africa xëy na danga buggoon a nekk America or some other way nga jóg rek nga ne danga ut relevancy di wax waxi kaca it's very sad very very sad and these are the people ñoo xam ne def nañ seen jamono ba pare yéen seen doom yëpp a ngi educated yow sa sët yëpp a ngi educated am ba taati tubéy bi yëpp xotteeku for what reason it's really sad we have to stop this have to stop we have to stop Gambia belongs to everybody te dañ war a encourage ndaw yi ñoom ñoo war a liggéey dëkk bi xale bu am 20 years 25 years ayomi am 60 you cannot do the same thing so you have to pass the baton lekka nga be guux kay dama nga nekk te da nelaw good night Dede waxut juka waxut shit su mere rek wax shit looli acca mo daanele mooma reeloo ciipu bi mu ne ko na faade nga mu njëkk ba shit la daan wax instead of cheap shit la daan wax di non xoli nit ñi yëpp a naxari billaahi ni kenn mënu ko muñ maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp di nuyu ñi seetaan ak ñi ci kaw fii yëpp nañ la anti looli ama mel gis nga si bëccëg ma naan la génnal ma fi nataalam bi mu njëkkoon a def noonu looli xanaa man aw ma tur pour nga nuyu ma ma ne maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp jaaruma si turi kenn bi waa jaaruma ma fi suma tur Adi bàyyi ko waa kondo kadi kinte salaamaaleykum wa xale bi McDonald bi dafa bari affaire kii gis nga juka indiwaat na nataal bi ndax Hadi Kinte def fii kii bu
dama xoñoon archives tamit laa maam li si archives yëpp laa génne kii dafa yàgga si audio kii su waxee dafa jégalu wut lii lum tey la ba pare man sax lii jowutoon kii waxutoon a Jebel Ceesay kii waxutoon a benn Jebel Ceesay Kii audio voicemail la bàyyi because soo ko dégloo si audio bi mu ngi ko naan li nga wax yëpp dégg la moom laa wax kii dafa déglu ma woon sa audio saaga xaabaabal saaga nit ñi waaye moo tax it yàlla jikko loolu la audio waaye kii moom laa ne kii dafa bari ay stone yu moo def defoon na ko tam beneen waaye benn time wax beneen maa nga sangu ji ñëwaat audio boobu fu naa génnaa ko bi nga audio bi tasaaroo sangu ji tamit waaw benn Lisa amoon naa ne maam Lisa dina wéy loolu. waaw boobu waxoon na wax beneen maa ngi sangu ji di wax bu mujjee bi passé boobu 3 years rek la di bu buggee dem si Barrow bi moo xas kii moom ne ko da nga stupide waaye defoon na beneen balaa loolu kii audio daf ko lii de audio boobu jamono boobu freedom la ñu woon sax kii yëfi audio moo tax ma ne leen yëfam la loolu laa doon comment fu nekk naan audio moom lu miin la yow su fekkee da nga bëgg a ñu renew sa contrat renew ko waaye bul dem ne da ngaa saaga nit ñëpp di saaga entire groupe di saaga individual doomi jàmbur yi moom du saaga boppam lu tax saagut boppam muy daf lu di def lu ko ne yow nguur bu ñëw nga ne moom la yow yaa Jawara yow yaa Jammeh yow yaa Barrow mira yaa fita li mbaa jaamala si kii xanaa nit ñi duñ mën a def seen own thing mi taal ñu nekk si nguur yow bu nekk nga ñëw ba pare yow nga ne da nga am the guts ne da ngaa tiim nit ñi di leen saaga yow doomi xaraam loolu war ngaa tiim nit ñi di leen ko wax fii koo fi xas mun na laa xas ba déngal la moo tax fan yi booy yi dem ba tey ñu ngi ko wax loo xam ne boo dugga nga ne bi léegi na weex sa morom kilifa dangaa def sa boppa kilifa toppa ñii di toppa moo tax mu naan waa liñ ma saan yi moo tax li ma kii yóbbu South Africa moo leen naxari xaw ma naka South Africa loolu affaire am la na fa toog ñun suñu yoon daf si nekka contrat gam bi su ko yàlla jeexalee dafa jeex mu ñëwaat dellu si gannaaw te xamut sa Barrow ñaaw kattala def ñoom ñëpp daf leen use nii baageen bi mu defa ñoom la de moo tax mu langaamu si Fabakary waaye gëmul sa Fabakary kii nii place ata mu too Yaya Jammeh under the boss moom mi fa daan gërëm Yaya di ko taga Yankuba Touré gannaaw yàlla problème bi mu nekk nii ñoom ñëpp ñoo ko ci dugal du bam pare lu mu ñëwoon toog di wax ñoom ñëpp ñoo ko dugal ci problème bi mu nekk nii kii dafa amul dara lu mu wax nit bem saf la kii du kilifa su ma balaa maa dee ñu naan kilifa la nit mun ngaa am age kay nga mag nit ñi waaye mutut kilifa ba pare li ma naxaari mooy xaw ma kañ la organise lim organise bi wax Omar Wali journaliste itam dañ war a avoid façon yu mel ni Omar Wali war ko woon a teel a may space bi daf ko teel a ñeegali Omar Wali wàcce na foofu dif man dama dugga si fekka pour loolu ngee jeen loolu laa wax maam Lisa man ni kon dinaa ko fa bina warutoon a nangu loolu noonu ñii dañ dee def seen yu bon yi ba pare ñëw bugg a ku leen raxas Omar Wali duma ko kool lu ma bugga news o lu ma dégga dama ko bàyyi ma seet nu moo dem around with this thing nga ñëw nga ne yow dangaa apologize saaga nit ñi bem neex la nga ñëw ne yow dangaa apologize moom dina saaga kilifaam xam nga dañ jëlee seen yëfi réew yi ba pare su ñëwee fi naan dañoo apologize xam nga ak Gambien dañ miin lii dañoo def nit lu ñaaw ba pare ne dañoo apologize nit ñi suñu xamee di word doomi xaraam what it means sax duñ ko wax nit sax ba pare nga tiim ay kilifa yëpp nga nekk di leen wax loolu fi yabaate yooyu te yow ñooñu tey buñ toogoon in government di nga daw dem toppi ji leen parce que wax na benaan dama fa am ay xarit yow ñooñu xarit yooyu de su fekkee dañ la toppa ba tey kon dañ ñàkk fayda parce que koo xam ne danga ko tiim saaga ndeyam saaga bayam saaga yëppam saaga judoom kooku de su xaritoo yow ma xam ne dafa ñàkk fayda soo bëggee sa place kay tooga sa place waaye bu si saaga nit ñi ba dem na dangaa nekk di aaji nit ñi yow looy aaji nit yow doo xool sa boppa yow xale yi nga xam ne lu nekk lañ la di yëkka ñu ñoo si dee nekk benn at fii freedom nit ñi sotoon nañ ko fi ñoo fa dugga taxaw si soo bëggee place kay bugga ko waaye gite nit ñi ba bugga dee nekk fii nii fu nekk nga padi ñadi jamono boobu nekkoon na fi di toppa dee di ci dee Jawara nga pare si foofu nga dem toppa àndaa ñoom yaay ak ñi lim leen def yëpp taxa si rëpp yëpp ngir place man daal maa ko ba pare maa ngi xaar any family member oo ku ko jege oo mbokki mbokka bu ma oo benaan ma di dinaa wax na suñ saagoon seen yaay dinañ nekk di wax loolu xanaa ma may keneen mu ñëw
Yeah, ma ñëw foofu tuuti rek because beginning when dama doon ruube in a way too, but it's very sad. And I think ne li nekk si xolam bi moo génn si xolam bi kii ku bon la ku soxor la ku selfish la ku ko gis xam ne boppam rek la moo xalaat boppam rek moo tax muy wax te audio boobu soo ma laajee man I believe ne if she did it on purpose pour please Barrow because di nga gis ne dafa wax UDP waxaat leen waaye moo tax it yàlla weer na ko su fekkee moom loolu la bëggoon moo tax fi mu nekk ni doylu na parce que songa na guerre ñu mun a xeex UDP bu lañ ko bàyyee si benn boor apology nonsense am boobu jël leen ko ngeen delloo ko si biir poosam bi moom fi mu ko jëlee kii kenn waru koo bàyyi kii jaratu dara fi mu nekk nii si dëkk bi because man ñi ma bàyyil message yi dañ ma ne ma yow soo xamee kii yoo xam naa ne xamuloo gars yi ñi nekk Gambia that much yéen mi nekk si diaspora bi xëy na xamuleen kii waaye yéen boo leen xamoon kii bi lay doo tontu ñu bari wax nañ ma loolu ñu ne parce que jarul dara Gambia di same jigéen moo nekkoon di siboori si ledi ci leen siboori si boppam because papaam dafa nekkoon si liggéey si government yi Jawara bi kooku jàpp ko def ko comme doom lan la def Yaaya Jammeh ñëw mu or kooku dem ànd ak kii nii naka la kooku tuddaati sa jabari foos Yaaya Jammeh foos jabaram bi tuuti faal mu ànd ak kooku kii comme jaam mu dem ànd ak kooku tamit ànd ak kooku ba kooku bàyyi Yaaya Jammeh moom mu ànd ak Yaaya Jammeh du ma si dellu waaye li nit ñi yëpp wax ñëpp dégg nañ ko am show because Gambia dafa tuuti ndegam man nga xam ne maa du dégg dara ndegam man la loolu ne toog suma téléphone bi kon ñëpp xam nañ ko ñàkk fayda ba bugga dee fu nekk mu ànd faak Yaaya Jammeh duma egg sa personal life li ma la wax si voicemail bi dégg nga ko yow ñetti generation si benn state house yow dugg nga fa ñetti generation yow dugg nga fa imagine leen loolu ba pare yow nga ne da ngay xeex this new generation bu nara isi generation bu es bi pour next generation bu ñëwee bu tam nga dugg si 4 republics yow mun nga siy dugg yow kenn mbaa dina la jik yow sa gàllaaj toj na léegi di yow beneen republic bu ñëwee doo si bokk yow boo yëgoon da ngay tëj sa gémmiñ bi rek nga noppi ne muut ni muudaake buñ sol si mbuus yow loolu nga waroon a def waaye ni nga waxee nii dinañ la wili pande si askan bi yëpp ba nga xam ne benn république yow àllaaxira république su fa amee sa doo fa bokk yow ni ngay bon ni sa xol bi bonee ñuul dem ba màgget nga ne beneen xale du ko fi def beneen xale du ko doon beneen xale du la gën a tekki beneen xale du la gën a am jom waaye yow da nga fàtte amuloo woon jom ba ngay nekk gune ba ngay nekk jeeg amuloo woon jom pour xale wala ki la koo mag yow pour mu ñëw am jom ëpp la jom yow dafa yomb dégguloo ñu de yow poti dàll coach Pa Samba Jaw poti dàllam si suuf si muy dëggaat si ron suuf soosu nga gas ko bem xóot peppi benn suuf foofu moo la gën yow dégguloo ñu de poti dàll bi laa wax fi muy dëggaat nga gas ko ba si suufa nga jël fa benn meer xamal luñ la waxut soo bëggoon ñu de dugal la si ndaal doppa la meer génneel sa boppa fi nga toog nga bàyyi nit yi xeex Gambia ñu bugga lu jaama ñu bugga su dëkk bi dem gis nga yuut si ngelawi octobre lañ kenn mënut leen a tige ñi dëkk Gambia dañ daan fekkee ngelawi octobre yu dee yóbbu rufi yu gala loolu lañ kenn mënut leen a tige nga fuuf dinañ dem fuufuñ dinañ dem te suñ la fekkee si yoon bi dañ laa fuuf yóbbu la parce que liñ gëm kenn mënut leen a teeloo gannaaw they believe in what they believe in en ku binda ni ku gis niñ dee bindee ku gis niñ dee waxee di nga xam ne ñi kenn mënut leen a nax so mama demal nga dem toog nga bàyyi niti suñ jaama bul puus niti fii niti di la disgrace every day yow yóbbu woon nañ la panderi ñu kaca la foofu si Yaaya Jammeh ñu ndoli la nga deen TFM
sa nawle yi nga ñëwaati saay boo ñëwee rek nga jégalu bi miinuloo ko yaa ngi jégalu your voice your laughing loolu jégalu la loolu sincere wut waa xaaral ma wax ko rek ma seet ma jégalu nii rek that's how people feel da nga jégalu rek for the sake of jàpp nañ la waa xaaral ma baalu rek and then what sa baalu aaxa boobu noonu kenn du ko fi nangu meer dama nga laxas sa kanam bi bem set nga jël sa fudan nga jël sa kaala du nga ne taalube baay nga dem uti wér de tijaan nga toog soo dooree wér de tijaan wallahi azim doo tal kenn si loolu nga toolu su fekkee ne baay bi nga waatee gom nga ko tegal le ngay nga dem uti wér da baay ngir yàlla ngeen bàyyee ñu sun Gambia bi gis nga fu nekk nii mu neex leen mu naxar leen dinañ leen taka yéen ñépp comme sayimata jóor leen benn boor munuñ si tus so South Africa i doon dry xaw ma peso la ñoo use xaw ma shillings xaw ma whatever so boobu di sut nga bëgg a ñëw Gambia nga ne xaaral the clock is ticking xaaral ñu ñëw ñu ñiit waaw ma am suma share so ngay please Mr. Konoba cu kong cu duutir cu sulux mbalax kooku pour mu ne waaw yow jënd nañ sa guerre bu yàgga ma may ñeneen ni ñu wax kanamam bi mu mel ni maa ngi toog fii bi nga wax maa ngi toog fii ma xool ko bés kanam ma ne mu mel ni benn mbaam bu xeesal non gis nga lifin boobu naka la kooku tudda sax ki de sol black red white red bi cartoon boobu noonu xam nga Grinch xaw ma déedéet du Grinch bi de maam Lisa def na ko si lii bi Shrek la Shrek jabari Shrek Fiona déedéet du Shrek ki de sol grade de am kaab bi te daan ànda kii naka la monkey ba tudda Yaasin bàyyi ñu waay Yaasin gis naa seetaan cartoon bi gémmiñam bi kanam gi noonu la mel fu mu ne nii kii dafa maa ngi si suñ sister bi mu ngi bind si ron ne dafa bañ a mag mu ne dafa comme mag boo xam ne dafa bañ a mag dafa like to act young maa suma xel mbaa du moo tax mu teg ma but moom la de dafa jalos waaye dina kanamam gudde la gii ni mel ni xeeri Tuuba yéen a ngi fàttali gum biscuit yooyu lifin yooyu noonu bonbon yooyu bonbon xeeri Tuuba rek la ma dee saf kanamam gis nga dafa mel ni when you look at her you see frog ba pare nga gis alligator frog ak alligator kanamam bi loolu la ma dee saf nonsense dafa bon bu jël ni xaw ma coco pons la def xaw ma naka traati bale coco pons la xaw ma lan la di def ko si kanamam gi ne bem dër maag yu em ni kii cim su mel ni ko xoppoo barigo lifin puudar nii I know kenn xamul lu moo nduru mu ne dangaaral nii nekka ni ataami weeri ko Gambie xam nga li ma dee wax mooy fi mu nekk ni teg naa ku bugg a jóg oo am recognition rek ne jógal nga dem attaque Barrow Moscow waaw ak UDP ak UDP ngeen attaque Barrow Moscow ak UDP di ngeen ñu fi fekka baax na ñoo leen gën a mandi nañ fa fekka UDP moo tax man bi mu apologize may leen bu leen ko accepté kenn accepté bu ko sax UDP gaay tàngal leen ko bem se fi nit ñi sonn ne bu leen bàyyi kenn mu lañ wax seen fay fu mu war a toll mukk yaa mu la kenn du leen fi bireem kenn du leen fi bireem fayu leen dem leen saf dafa saaga ay ndey kër gu nekk la kii duga parce que kër goo duga am dafa benn koo xam ne am nga mbokk bu nekk UDP fayu leen de waaw fayu leen nag dem saf ba Samba di ca dembaw fayu leen fi ba 2026 fayu leen di leen a fayu rek soo leen dooree Adama Barrow rek dem leen si moom ngeen poroxal ko tuuti rek fayu si moom fii ba 2026 bu ko kenn bàyyi dootu ko defati te keneen ko bëgg a jóg xam nga man soo gisee ma def audio bi because mooy lii
comme li ngeen wax jarut a tontu ñun ñëpp xalaatoon nañu ok man dama doon ree sa first time bi. No, first time yes, they were saying ko tontu yep. waaw waaye after ma xalaat Tontu yep. waaw waaye after ma xalaat ma ne gis nga ñii Gambian bi lu ma seetlu si ñoom mooy soo toogee nga ne di xaaral bàyyi ma noppi jaru ko xaaral ñëpp naan la jaru tool ñun ku ñu bugg a def yooni tool ñun naaw waaye yow fly over sa kaw di la roose chaque jour ba nga doon tool yow ku ñu bugg a def yooni tool billaay duñ ko fi nangu nonsense bi lañ du nangul kenn nag bon ba bugg a dee bon jikko ba bugg a dee xalaku ba bugg a dee màgget bu em nii yow demuloo nga toppatoo sa njaboot demuloo nga wirda demuloo nga tee alxuraan suba ba ngoon jot di jaamu yàlla di julli mistake yi nga def si àdduna lépp yàlla mu jégal la ko lépp yàlla mu jégal la ko lépp yàlla mu jégal la ko waaye déedéet nga dem ba màgget gën a xalaku gën a bon yow xarit sa amuloo ko Gambia ñëpp a la jéppi yow voicemail yu jot si yow du jeex du xaaj waaye dootoo ko defati audio bi nag seen naa ko Omar Wali ma ne ko mu seen la ko directement su la ko seenu jox nañ ma sa nomba man maa la ko su la ko seenu jox nañ ma sa nomba man maa la ko ñun nit ku bon la nit ku bon daal da nga koy xeex rek mais ni mbaami àll nii cem ma may awa foog naa wala fa waali yaaga nga fi de fa waali ñëwal yow yaa fi jutu foog naa before awa kansala Sister Fall. Assalamualaikum. Alaikum salam. Kumbal be kontonal tonal konton mu be platform to. Thank you. Da fongo be sino la na kozini yankola konye ko be diamu kande. Katumbi ni agentel be kasele jukala platform to kadiamu. Atele atina ne antitukuru. Bar antitukuru mba min fole ko manya na jila de ndayanda fola nyanta ko konton nale. Belai ko akata Gambia e bakele FJC wo ala ku fon fo jakalo FJC at least na be diamu la se mira ko mbe nyi diamu min fokan ni ngabula abe min fena nana ni ngata min fena nana ase mira wolbila ka kuma kanja wuta ka afintindi ka fu Gambia nolye ikana se ka fu Gambia nolye ko mbala hakadadela ani ite ku ila serinyola andi mumisi molt ala subhanahu wa ta'ala ku mu manyen ne nyongo jibe la fa sokotuma ka fem fae mi yalon no ko amanya sokotuma ka tombo mi yalon no ke siyatati asake maybe dingol fulangol tifa ko sifale ka wofo society nyante te jibe la barsai society jiba nyambutela mu be diamula ko nyi mankela diamu kelenti wati kan yin sifalek and woman beteya mbele denta Gambia mumo lafta min fola na man kenen diroti elaftela opinion min fola doro banku do kuola ndo coach muntala Usman Sonko letide parce que coach I mean no Gambia hani Barrow fa o ma no Gambia ay ala hajul be bulala ala dimba yal bula abe ñun struggle to Dawuda ya kumandi Dawuda ko satara bori dan tel nana nyamaje baraka ngon ka umele wala na fon be lari yankuni ko nye ko coach be diamola wuli tankata 6 o'clock do ko bar kojle jartaye amu Gambia din kendo lete anda be lorin Gambia le mba tentula juka hani bi kana give up dunia be wole nyama ni ila banko ye wole soto ni aje bi mba fala America no le lote la America yede ni amu bi mba fala Senegal le lote la sate iko dictatorship ta soto la je sai muna tina wobe kela tabuti ni Gambia nul mul diamu ta pour que la opinion imanyan na kadiam
tukulor mbe fananten to ni hadi wol be nto luwolu malla jalolete nkatara la nyindoro ne fola alba kata kadne andu alkana song ya aldendi parce que ka woleke ni aje musol be lorin pour banku doku wala o mol be lorin pour ka banku doku doro o mu another thing lete pour isa fo ko be di bond par mo kana give up de ni wo hanim mantara jam Never. Wol nyanta kela. Wallahi azim. Ibe salo pour ka fo ko ndel fananga anti sol sotole de minul kaleta nen na banko be mfananga mamol sotole nga fu nga mbaringol sotole minul do ko ken na banko wala muntala ko moti so ko ta jambarin ko bi fonsa diam mba fola coach ko mba ko ma bi mba ko ma so anen tukura na telbe jukatel le fiddin telantel ka diam man diamo fango nufa bardo bijen kanalen kadamandingol fayje abe mu banku do kuoleti bikon telbe janyame laftale Gambia fana yake wonya fondin kel bebe siri man tarafen mimbe do kuola yake jo min na fana mansiya Gambia family bulol man wara ninta bakwe dindin jama fele be kasara tawoleto sai ni mulbe wodi amula wo mu another thing let kemal la film moye wodi am bari mbadi amula mbalbe tentula ala baraka bake Abaraka, thank you so much, Falwale. Thank you. Yeah, we appreciate it. Bala len yung tapotel new life engage shake. Bala len yung tapotel new giriala. You may our muwa then kansala. Tapotel len you please. Bapare aman len hibar dinañ ko isi after Monica affaire kai manako international ka bi World Bank ak government bi dinañ ko isi bàyyiwuñ boobu dañoo wax si kii nii rek fi mu nekk léegi tey ñu tëj waxam bi ñu dem si boobu ok suma jabar ñu ngi laa fay F1 guys F1 signal bi ñëw na F1 hashtag Gambian report bi ñëw na ñu ñoo report it's crazy juga awa disumne wo same time zone nanan ko gudi na Canada same time zone la maa ngi ni si shopping mall yi tey holiday la fii ok kon 6 feebari shopping la am degen ma war a téye nag takama be ma dégër man it's good therapy mooy suma therapy man I don't blame you man no online la de gën a def sax den actual store minutuma store bi man xam nga man moom size si mooy problème bi dama lekkee jékki am put on weight lose weight sooy mag moom yeah easy wood man ko boo demee ba dugga si sa 50 si online shopping bi duy easy man ne dama bëgg a wax rek si suñ baajen man baajen laa ko oyee baajen yi waa Banjul because ñun ñëpp suñ ngénte yi toog na fa kii ngay gis nii moo mag cere ñun ñëpp suñ basangi ngénte yi toog na fa suñ basangi ngénte yi toog na fa kii nii Sami Jawara State House moo daan jaxase jabari Jawara yi lédi ci leen lédi njéeme saa yuñ jotee maire bi moo dugga State House woy awa bàyyi ñu waaw non dama wax xam nga ñun xaleel ñu ne Macky ñu ngi fi bentey Macky yaa ngee dunda ñi fekkee moytul xale bu fekkee waaw moom la nag wax nga noonu la ñi fekkee ñu ngi fi ba tey ñun sax duñ xale yu fekkee waaye Macky fekkee ñu ngi ñoo dee si ron xale buñ dee oytu ko na oytu xale yuñ dee because am Fatoumata Jahumpa mii ngay gis nii ba moo dugga State House Sami Jawara fekk mu nga nekk a young woman moom moo xëj na suñ anti culeel ñoom ñooy nekk morom doomi culeel yi yëpp uuf na leen waaye saa yu State House jabari Jawara yi jote waan moom maasam ji ñoo leen daan jaxase te fa la dëkkoon maire bi dafa yaaga di ruube looli wax na ko fi pandiri tegoon na ko fi teesante si freedom ñun ñëpp ñu nekk fa maire bi dafa ñàkk a jom gis nga bu mu ñëwee bañ ko fa Sones Gambia sax hang fa woon waaw seedi li yoo xam nga suma doom ju baax nga daf dee meep nit façon nit ñoonu la gis nga su ñëwoon tey jukka be tasee yow daf laa meep di la wax good qualities di la jay nga xam nag noonu la mel man laa la ko de kii billahi gis nga jigéen bii maa la ko wax gis nga su tasee woon yow da ngaa foog ne kii waxu dara lu ñaaw si yow façon nit ñooñu la kii li moo wax si Barrow ak family Barrow moo gën a dangereux xoolal Yaaya Jammeh kii li mu wax si Yaaya Jammeh Jawara ba mu ñëwee waa Banjul kii lañ doon wax bi Yaaya Jammeh kuulee bañ gis Fatou Jahumpa Ceesay si Yaaya Jammeh ñëpp doon wax ne xanaa kii du Fatoumata Jahumpa ñu noonu lañ ko xamee Banjul Fatoumata Jahumpa
mi daan xariti ci leen daan nekk State House xanaa du moom Barrow dem mu ñëwati toppa Barrow kii Yaya Jammeh dem mu ñëwati toppa Barrow nit ñi di wax ne xanaa kii du Fatoumata Jahumpa Ceesay mu Yaya Jammeh nag mu bay mu sol yëpp aso bi futam pap yi daan am fele nele naka la tuddaati kanilaay aso bi yooyu la moom dégloo wax yu ñaaw yi moo wax si Yaya Jammeh ne Yaya Jammeh dafaa jëli Nigerian women yi from Nigeria di ñëw di tëddaa ñoom moom moo ko daan utali kii meeri kacapaa la nañu dimbale mene meeri kacapaa yooyu la meer yu bon yooyu nga xam ne meer yu tilim yooyu nga xam ne yooyu la kii nii moromam yi kenn dugatut di dem si ay yëfi politics di wax si politics mais ñu moromam yi ñu ngi téye seen kaala yi di tasab suñ julee ñu ngi téye seen kurus yi di wir di ñaanal seen njaboot gi moom fi mu nekk nii lii looli wax man gëm naa ko maire bi daf ko def on purpose moo bàyyi audio bi xam ne audio bi say bàyyi audio dafa dem moo ko bàyyi on purpose pour seek attention si boppam wane ne na ko Barrow isi si boppam boori State House foofu la bugg a jege léegi because South Africa nekkul di lekka foofu soo lu bugga she want to come close to power su ko defee muy suku Barrow ne ko maay saaga UDP maa la saagal ñi ci diaspora bi te Barrow loolu la bugg a dégg su ko defee maa la saagal ñi ci diaspora bi maa la fa nekkal maa la defaral lii maa la defaral PR su ko defee su foogee ne Barrow dina win 2026 bi Barrow def ko ministre loolu la jigéen bi bugg a moo tax muy def li dégguloo mu ngi ne waaye Barrow xam nga benn noppale du may déggal waaye su ma indi woon foofu man waa UDP yi man lañ ragal Fatoumata Jahumpa yow kenn ragalatu la kenn respectatu la yow ci biir Barrow sax ñooñu respect guñ la waa Barrow yi sax respect guñ la because xam nañ li nga wax Barrow moo tax ñu jël la yóbbu la South Africa sa dogo bii te faa Bakary Tombong Jatta bii moo tax sax ñu yóbbu ko South Africa def ko nii nii te man li ma gën a naxari nag si lii li ma gën a naxari moo nekk suñ diplomatic mission yéen jël def leen on educated people yii ni ñiy jànguñ jonguñ tubaab yi xamuñ leen Tangara knows what is there depuis si time Yaya Jammeh mu ngi ñëw di wax maa ngi ne Tangara bul ñu gëteen Tangara is my brother raka am suma xarit la maa ngi ne Tangara bum ñu gëteen gis nga bu ñu Tangara gëteen because moom si time Yaya Jammeh xam na ne yaay compagnie ñoo daan nekka si mission bi depuis booba right now xam na ne gars yi yaay compagnie Barrow yi ñoo nekk si mission yi xam na loolu noonu gisu fa kenn koo xam ne am na qualification pour work in the foreign ministry mu nekk si suñ diplomate si di fa liggéey bariwut benn few of them you can count them so Tangara bum ñu gëteen ak waxi cokonooris moom maire bi moom aajeetuñ ko moom muy woy di aajiwaat people like to be who they want to be xanaa ñoom si ñoom rek la duuf xew because ñu put on weight man maa ngi nii fii nii suma weight baa ngi nii bañ a wàcca I have high blood pressure I have high sugar lu nekk laa nekk di def pour suma blood bi wàcca pour suma weight bi wàcca dama ko bañ be once a day laa dee lekka because yow you are aware te amuloo slave mentality bi waaye ñoom ñi nga xam ne ba léegi ñu ngi si loolu nit ñi ñoo ko doon wax nag waaye man dinaa ko wax ñëpp dégg ma ngeen jégal ma waaye anybody kuy xalaatee noonu ba léegi yow yaa ngi si slave mentality yaa ngi si poverty mindset yaa ngi si xalaat boo xam ne dafa dellu gannaaw waaye àdduna bi foo dem ku nekk xam na ne pour nga healthy dafa important si sa life waaye ñoom dañ obsess si affaire yi yaram man xaw ma lan mooy problème yi Africa ak loolu waaye because su ko xalaatee Africa nag ñu ñàkk dafa bari fii ku am yaa ngee seet naka ngaa wàññee sa yaram bi because loolu mooy sa health not si tardé waaye loolu mooy sa health foofu la sa health toolu waaye Africa yàkkamti nga dem pour lekk riba pour nga ne faax rëy man mun maa understand mindset boobu man loolu daf ma dee jaaxal si gars yi stupid boobu nga dee benn education nekku ko si seen mindset ak riba moo leen dal ñoom rëyi bàkkaar ak riba waaye loolu feebar la comme li sister Awa wax feebar la wala nit ñi rëy moo leen dee xalaatee very sad only the young generation of Africans wala let's say even Gambians ñoom ñoo dee xalaat ne okay this is better for me waaye ñoom that's the first thing waaye comme li coach wax rek man di ngeen ma yàbbe si nii wala si nile naka la ma ooyee sax ma xool lu ma waxati sax kobo bu lakka bi mooy lakk seen lu bon li déggu leen ma de mooy lakk seen xol yi te doo leen si mun coco xaaral ma ajal la suma nataal sax nga xoolaat ma bu baax ma ngi xaj
yi nga dem si jëm bi ba gaadu ko waaw yii laa koy dóora rek moo xam ne man dara safuma xoolal ni sa stone bi rafetee sa tone baa ngi uniform nice ba bugga dee ak moom mu mel ni ku diwloo diwti xaaral ma bàyyi sa gis nga suma jëkkër sa loolu la dee wax mu ne ma man lu tax Gambia waaye du dee like name people di la xool di la wax ne oh yaa ngi laapa yaa ngi jeex tak because they ñoom am poor foo fekk ko am poverty mindset xam nga poverty is feebar la gis nga poverty mooy def nit ki poverty moo bon even sax nga foog ne yow rek yaa war a am wala keneen su am danga koo iñaane loolu poverty mindset la because scarcity mindset bi la because yow danga foog ne danga war a lekka pour nga xam ne yow yaa ngi toog si alel imagine non man lii foog naa dama war a su nga Barrow mos go bi su jeexee foog naa dama war a jee Mike di dugg Afrique di leen jàngal surtout Gambia like bàyyi docteur Jay def boobu noonu yow toogal fii rek ñu génne ñun ñu xëy because li ma am rek docteur Jay su demee daf la daan wax ay high blood pressure man ma la ne xoola gis nga sooy tukki am na dëkk yoo xam ne su faa dem dañ laa scale dañ laa wee loolu lañ wax léegi dañu ne léegi si flight yi dañoo bëgg di wee nit ñi because of weight put on weight bi daf dee diesel flight bi so léegi dañoo doo di wee nit ñi so like putting all that aside li ma wax moo ne que comme Gambia yow da ngaa toog fii docteur bi woon la awa kon ndeke kii wane ni du dugg kon du dugg kii tamit du dugg moom dafa diis tamit du dugg génn ñi du dugg yëpp waay yow ana ñi du dugg Barrow sax su yàggee du dugg xanaa muy jël on fly Barrow kay du dugg wuyaay kii tamit du dugg kii du dugg kee du dugg ñii dañ soona si ñoom yow ñi ñaataay kenn du dugg man de maa ngi baalu because xam naa ne it's not good because xam naa ne am na ñoo xam ne am na nuñ ok xaaral ma jël opportunity bi ma baalu we're not body shaming juka baalal ma rek ma jekkali ma jekkali ñeneen ñi seen yaram yi is feebar la understand nga like soo amee high blood nga am high sugar yaa ngi lekk carbs is the diet so yenn yaram yi it's not like nit ki dafa rali moom la neex mu am noonu yaram understand nga it's easier pour nga put on than nga lose man growing up I was size 8 to size 10 England size 8 10 musuma am duma amee nii weight right now fi mu nekk I am size 12 and I'm struggling to lose it dafa métti pour nga gain ko moo gën a easy dan pour nga lose ko da nga am discipline pour mun a lose weight man suma family they are all on the dañ am weight on the high weight on the big side man ku xam suma yaay she was tall very tall dark skin woman ba pare dafa heavy one suma sisters yëpp xanaa ni ñoo magele ñoo nekk di wat seen weight yi di because of feebar yi nekk suñ family like high blood and all of that ñuy try pour lose weight di eat healthy so ñun nekkuñ ne dañoo body same ñi am yaram but we are responding to this old mageti kokomina Koba Barajo bi ñëw fii nii di body same juka looloo tax ñuy wax loolu moo tax ñuy wax because yow you are what you feel like being ni nga bugg a nekk noonu nga bugg a nekk su la neexoon nga teg everyday nga teg sa booli mashed potato di lekk nga put on weight te yow sa yaay ñëpp gis nañ ko sa yaay is not on the big side ku gis sa yaay mu xam si family bu nga jóge xam nañ ne yéen nekku leen family boo xam ne ñu am yaram ngeen so why lu tax jigéen bi di ñëw di la ooyee ay names yow waxuloo ñi am weight awa kaay ma wax la benn story nga gis Africa what they do to people man I'm so grateful like my mind is like stronger than ñoom ni ñoo xalaatee right ak fi ma dëkka right waaye maa ngi wax lii pour the younger women ñoo xam ne ñu ngi Africa because I see what they do to them right maa ngi fàtte ko bébi Binta tamit am na keroog ku ma gisoon mu ñëw si life am di benn boy mu ne mu ngi koo body shame noonu but that's the mindset let me tell you guys something gis nga yaa ngi wax ne suma family bi day ku leen gis xam ne day ndaw actually no man am naa cousins yoo xam ne dañ dee try pour lose weight all the time now waaye ñoom seen yaay dafa ndawoon moom tamit right waaye because mu ngi woon Gambia for all this time I guess biñu nekkee xale gars yi dañ ko daan wax ne ko dafa tuuti ba ëppa so imaginal suma anti bi mu dem daf daan naan garab and tey suma anti boobu
mu ngi dafa obese unfortunately ba tànkaam yi she's not mobile munta move around because loolu after dafa fuuf yaramam bi nga xam ne yaram bi ëpp na ko doole side effects yi so léegi tànkaam yi baaxatut and she's so if it wasn't for that she would be so healthy te mu ngi mag de mag la mag ma mooy suma taawe ñoom yaay bi masha Allah mu ngi fa she's doing very well ba pare tamit lu ko jàppale mooy she was very active business am daf daan dem di ñëw waaye su fekkoon ne defutoon loolu noonu yëpp tey jii she would be no more yal na yi waaye ba léegi yaramam bi daf ko sonal tànkaam bi daf ko sonal tuuti des mu def surgery ñëwoon na ba America pour def surgery because tànkaam yi daf ko sonal waaye because imaginal ba léegi is the stupidity bi nga xam ne ak the poverty mindset in Africa because jamono boobu soo amee xaalis si nga am yaram soo tuutee yow doo am yaram I mean amuloo xaalis soo tuutee moo mi ne da nga ñaaka because that's what it was so that's the poverty mindset to us to all of us ñun ñuy waxtaan nii yëpp right but then soo ñëwee fii ñu fi am alal amuñ yaram I'm sorry doo dugga sax seen catégorie doo dugga sax seen groupe bi like I'm just saying frankly speaking because dañ la discriminate against and even that loolu baaxul nekkul ne loolu moo baax moo tax ma ko but I'm just saying pour nit ñi ñu aware waaye suñu askan bi for some reason we are still stuck in the 20s 18th centuries ba léegi ñu ngi stuck si loolu ñoom everything is about heavy te yow heaviness bi soo kon amee problème rek la laa isil waaye comme li ma ko wax rek LA gii xanaa mu ñëw mu dem Sacramento de waaye bu naree ñëw Los Angeles gii du dugga waaye xaaral ma use opportunity bi waaw li ma wax rek baala leen ma baalu aha quickly rek gannaaw man maa ngi wax after ma teach maa ngi baalu aha like anybody koo xam ne you are struggling with whether weight or whatever health issues I mean no shade for real and I apologize hopefully nobody takes it that way waaye jigéen bi moo tax ma doon wax loolu pour xamal ko ne ko ñi nga xam ne dee awee ñi nga xam ne eewu nañ xalaatee wuñ noonu waaye moom moo toog foofu di xalaatee noonu because ba léegi munku la eewut munku yi rek ñooy xalaatee noonu I'm sorry ngeen jégal so léegi li ma doon wax rek moo nekk jigéen bi ñëw na si First Republic Second Republic naaw mu ngi si Barrow te maa leen wax ne su Barrow génnee beneen nguur buy ñëw she will talk her way into that government jigéen ñi sorry to use the language ñoom ñoo nekk ñi njee ooyee political prostitute they go after their own interest dogo man ko binda fan yele Facebook man dogo mentality bi nekk si some Gambians ñu ma ko sañ a wax mënuma ko understand why can't you go and work hard and get your own stuff dan ngay toppa nguur yow balaa ngaa tekki rek nga foog ne da nga war a nekk si nguur nga tekki man maa ngi fàttale ku bi Barrow wi ne si second term bi am na ku doon call di wax ne waaw yow sax mu maa lifin naka la tuddaate bugg a meep dama bugg a sax nga bokk NPP danga bokk NPP su ko defee sa jëkkër sa nañ ko def ambassadeur ma ne leen ndax suma jëkkër la dafa bugg a nekk ambassadeur ma ne leen ndax suma jëkkër la dafa bugg a nekk ambassadeur alaaji liggéey na si government yi Jawara the Banjul Serekunda highway xaalis boobu noonu biñ koo joxe alaaji was directly working under Abu Dentin lu tax alaaji génn time boobu noonu under Jawara corruption la doon xeex paa yi di ko ne yow doo fi yaaga yow da nga dëgër boppa doo fi yaaga trésor la alaaji doon liggéey time Jawara alaaji bi mu jëlee common entrance force indi Gambia la jël mu jël am lefin A levels O levels same Muslim high school ñoom ñëpp xam nañ ko fu moo toog di jànga Barrow du fa toog ñoom ñi daan toog di jànga ak ñoom Sidi Kete ñi ñëpp ñoo bokkoon classe xam ne ñoom ñëpp xam nañ ko si jànga yabuñ ko alaaji su bëggoon na nekk dara dafa toog foofu time Yaaya Jammeh waaye time Yaaya Jammeh bi Yaaya Jammeh di kuusa fekk alaaji génn na Gambia alaaji left di Gambia in 1992 ñi ñaari fan alaaji mu ne ma man su ma nekkoon Gambia time Yaaya Jammeh ni kon Yaaya Jammeh rey na ma because brother alaaji bi Yaaya Jammeh rey Aliou Ba alaaji gën a dëgër Aliou Ba boppa ne alaaji soo gisee mu dugg school sa Aliou Ba moo tax mu dugg school because alaaji soo dañ leen yóbbu woon daal alaaji soo Aliou Ba speaking English to white people ay tubaab foofu Farafeñe alaaji ne kii Aliou laaka bi moo laaka foog ma laaka ko mu daw daara dem dugal boppam school nijaayam yi ñëw génne ko school door ko yóbbuwaat ko ca daara ja mu dawaat daara ñëwaat ñu yóbbuwaat ko mu dawaat ñëwaat daf di explain moom on story gars yi soona ñu ne kii dafa dëgër boppa nañ leen ko bàyyi
head teacher ba moo ko jëndal uniform mu dugal ko